Okay, now I gotta find the whiteboard. Share screen. Whiteboard. Okay, it worked the second time. Let me pull up text here so that I can type. Okay, we are on chapter 2. And we're going to work on combining sentences again. So the first set of sentences that I want you to work on combining, I will type on here, and that'll be easier so you don't have misspellings like we did the first time. And up here for you. Keyboard on. Okay, so there's your first sentence. Bea Brown took care of the, Flugschein. And then the next sentence after that was, Bea Brown ist die einzige Mitarbeiterin in Müller's Büro. Okay, so combine these two into one sentence using a relative clause. Okay, we'll label that as number 1. And we keep going. Ein Privatdetektiv braucht nicht viel. Doesn't need much. Ein kleines Büro, ein Telefon und eine Sekretärin. Man verdient, verdienen ist to earn, nicht viel, aber man braucht auch nicht viel. Müller gibt seinen Flugschein einer jungen Frau am Schalter. Schalter is the counter. And the young lady asked him, wo möchten Sie sitzen? And Müller, who we read earlier is afraid of flying, says, ich möchte einen Platz ganz vorne, all the way in the front. And then she asks him, Fenster oder Gang? Fenster oder Gang? Window or aisle? He says, Gang, bitte. Am Fenster hat Müller noch mehr Angst vom Fliegen. Wenn man aus dem Fenster schaut, ist alles so schrecklich tief unten. When you look out the window, everything looks so terrible outside. It makes him afraid. She asks him, geben Sie Gepäck auf? Nein. Are you giving any luggage? No. Then she directs him to customs. Bitte gehen Sie gleich zur Passkontrolle. Der Flug ist schon aufgerufen. Your flight has already been called. Die junge Frau gibt ihm die Bordkarte und den Flugschein. He gets his boarding ticket and his plane ticket. Der Beamte an der Passkontrolle sieht nur kurz in den Ausweis. The official at the passport control only looks for a short time at his ID. Dann die Sicherheitskontrolle, kein Problem. He goes through security, no problem. In der Wartehalle sitzen schon viele Leute. In the waiting hall sit many people. Ob die auch alle Angst haben, denkt Müller. If they all have the same, I wonder if they all have the same fear. Sucht sich einen Platz und zieht seine Jacke aus. He takes off his jacket. Setzt sich und betrachtet die Leute. And then he says to himself, aber das ist doch, Mensch, na sowas, Maria. That's Maria. And Maria says, Helmut, das gibt's doch gar nicht. Mensch, Helmut. Maria, ich werd verrückt. I'm crazy. Mensch, siehst du gut aus. Man, you look good. Wie geht's dir? Was machst du hier? What are you doing here? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. We haven't seen each other in an Ewigkeit. Na, und du? You look ein bisschen älter, ein bisschen runder, aber charmant wie immer. You look a little bit older, a little bit rounder, but charming as always. Warum fliegst du nach München? Ich muss einen Kunden besuchen. I have to visit a client or a customer. Was tust du denn so? What do you do then? You won't believe it. Du wirst es nicht glauben. Ich bin Privatdetektiv. Was? So wie im Krimi? Like in a cop show? Nein. Im Krimi trinken Privatdetektive Whisky und lieben schöne Frauen. Ich trinke Bier und liebe niemand. Yeah? No. In a Krimi, private detectives drink whiskey and love beautiful women. I drink beer and love no one.
Na komm. Aber ernsthaft, wie geht's dir? Na ja, nicht so toll. Und du, wie geht's dir? Ach, Maria zögert einen Moment. Ich habe eine Boutique. She's like Milgren. I have a boutique. Jetzt sieht Müller auch, dass Maria sehr gut gekleidet ist. Elegante Bluse, enger schwarzer Rock aus gutem Stoff, feine Lederschuhe. He sees that she's clothed well. An elegant blouse, a tight black skirt out of good material, fine leather shoes. Früher hatte Maria immer Jeans und Pulli an und Turnschuhe. She used to just wear jeans and a sweatshirt and Turnschuhe. Now, sentence 2. The second set of sentences I want to deal with Maria. Maria hat eine Boutique. And sie ist gut gekleidet. Okay, we're going to combine those two. And number 3, our sentence is going to be Müller ist jetzt Privatdetektiv and trinkt Bier und liebt niemand. Okay, now moving on to the short chapter 3. It says, im Flugzeug fragt Müller seinen Nachbarn, einen jungen Amerikaner, ob mit Maria Platz tauscht. Tauschen is to exchange. He wants to switch seats to sit with Maria. Ist einverstanden. Jetzt sitzt Maria neben ihm und Müller hat weniger Angst. He has less fear now because he's sitting next to his ex-girlfriend. He orders a beer. Bestellt ein Bier. Wo wohnst du in München? Fragt Maria. Müller says, I'm going to be staying in the Penta Hotel. Das ist beim Deutschen Museum. That is at the German Museum. Ich gehe immer dorthin. Ich habe doch damals in Heidhausen gewohnt. Heidhausen is a suburb of Munich where he used to live. Weißt du noch? Ich mag die Kneipen dort. Kneipe is a pub. Immer wenn ich dort bin, denke ich an dich. Whenever I'm there, I think of you. Maria says, ach du alter Charmeur. Und wie lange bleibst du? How long are you going to stay? Wahrscheinlich 2 Tage. Das kommt darauf an. Und du? Ich weiß nicht genau. Einige Tage. Müller says he's going to be there for 2 days. He asks how long she's going to be there. She says, oh, I'm not sure. I'm going to be there just a few days. Okay? Now, to chapter 4, and then we're done. Während des Fluges wird Maria immer ernster und nervöser. During the flight, Maria gets more and more ernst, serious, and nervös, nervous. Jedenfalls glaubt Müller das. At least that's what Müller believes. Aber vielleicht ist es auch nur eine Berufskrankheit. Ich sehe immer irgendetwas Merkwürdiges, denkt er. Müller thinks to himself that maybe it's just a symptom of his career that he looks at people with suspicion. Maybe he's just seeing something that's suspicious. Helmut asks him, Maria, wollen wir zusammen essen gehen heute Abend oder morgen? Do you want to go out to eat today or tomorrow? She says, ich möchte gerne, aber I want to, but... And Helmut encourages her, ach komm, wir haben uns noch so lange nicht gesehen. We haven't seen each other in a long time. Maria still mysteriously says, ja, ich möchte wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich kann. I would like to, but I don't know if I can. Maria is very serious and her voice sounds nervous. Maria says, ich rufe dich im Hotel an, wenn ich kommen kann. I'll call you in the hotel if I can come. And Helmut says, ruf mich auf jeden Fall heute Abend an. Hier ist die Nummer vom Hotel. 8, okay? And he tells her to call him no matter what at 8 o'clock. Schreibt die Telefonnummer des Hotels auf ein Stück Serviette. Writes it on a napkin. Nach der Landung in München verabschieden sie sich. Once they land, she says good, or they say goodbye. Wo fährst du hin? Wir können zusammen in die Stadt fahren. Where are you going? We can travel together into the city. Ich nehme ein Taxi. I'm taking a taxi. I'll lead you to the end of the world, he says. Ich begleite dich bis
ans Ende der Welt. Ach, Helmut, nein, ich komme nicht mit in die Stadt. Man erwartet mich. Someone is expecting me. Danke, mach's gut. She declines his invitation, and he says, also bis heute Abend, tschüss. Tschüss, Helmut, sagt Maria, wieder mit ernster Stimme. Once again, with a serious voice. We got one more set for you here, and that is Müller spricht mit Maria, and sie wird immer ernster und nervöser. Okay. You're going to combine those 4 sets of sentences in a Word document, and you're going to upload them. Make sure that you kick the verb to the end, and you're going to upload them on Canvas for your assignment for Wednesday. And along with that, then look for a quiz on chapter 5. You get to see Müller there at the Englischer Garten on page 12. But read chapter 5 on your own and expect a quiz on Wednesday.